Molt bon dia. En nom del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, em plau donar-los la benvinguda al CCCB. Benvinguts al CCCB, bienvenidos al CCCB, welcome to CCCB. Només unes paraules com a director d'aquesta casa per dir-los que estem contents i orgullosos d'acollir aquesta sessió d'Eurocon. Per la gent que ve de més a prop, per la gent que procedeix de la llengua i la cultura catalana, més que benvinguts, crec que els he de dir ben tornats, perquè segur que unes persones que s'estimen la literatura i que s'estimen el gènere ja han vingut al CCCB i han hagut de venir per moltes coses. Ens hem trobat de ben segur en moltes activitats que han tingut la literatura i la literatura de gènere i la literatura de fantasia científica en el primer pla. Si em permeten, per els de més a prop, dues pinzellades personals molt breus. Una, jo pertanyia a un col·lectiu d'escriptors en llengua catalana que es deia Ofèlia Dracs, que feia reivindicació de la importància literària de la literatura de gènere. I m'hi vaig incorporar en un llibre que es deia SF, que era un llibre de fantasia científica. Per mi és un orgull, després d'allò, ser avui aquí. I segona pinzellada, com a membre d'una generació que vam valorar les grans intuïcions literàries de Pedrolo, pare d'una generació que va llegir el mecanoscrit i avi d'una generació que el llegirà, em fa un goig immens que el mecanoscrit del seu origen tingui un pes important en aquesta sessió de l'Eurocon. Per tant, ben tornats. Para los que vienen de un poco más lejos, bienvenidos a esta casa y que sepan que es su casa. El CCCB, entre sus ejes de actuación, tiene la defensa, la proyección de la literatura amplificada. Juega sobre el concepto de una literatura que va más allá de los géneros convencionales e incluso de los formatos convencionales. Por tanto, esta es su casa, es la casa en la que aquello que aman, aquello que aprecian, aquello que les mueve, ha estado siempre presente y está a través de un festival al que están todos convocados el año que viene, que es Cosmópolis, está presente a través de exposiciones, está presente a través de la presencia aquí, un punto de encuentro entre los lectores de Barcelona y el mundo literario en general, ha estado presente a través de la presencia de algunos de los autores más importantes. Creemos que con esto hemos ayudado también a esta consolidación de Barcelona como ciudad literaria. También nos encontramos con el mundo de la ficción científica a través de otro de los ejes importantes de esta casa, que es la tercera cultura, el punto de encuentro entre la cultura humanística y la cultura científica. A través de ello nos encontramos también que muy a menudo la literatura es el mejor canal para contar ciencia, para contar futuro y para contar política, porque en el fondo también estamos hablando de política. Gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. Estem a la vostra disposició i esperem, primer, que tingueu un bon Eurocon, el millor possible, i esperem també veure-us moltes més vegades. Amb Eurocon o sense, aquesta és casa vostra. Moltes gràcies i benvinguts. Good morning, everyone. On behalf of CCCB, the institution that hosts us and which I have the pleasure of directing, it's a pleasure for me to welcome you here in our facilities. As director of CCCB, I'd like to say just a few words on behalf of us all. It's a great source of pride and happiness for me to be hosting Eurocon. You who are from closer, who are not from far away in Europe, you who know Catalan culture, I should say, welcome back. Not just welcome, but welcome back, because if you like literature and you live in Catalonia, I'm sure you've been in CCCB before. We believe in literature in this institution. We believe in literature in all its shapes and forms. We believe in genre literature, in fantasy, in scientific literature, in science fiction. And as part of Writers Collective in the 70s, I'm really happy to say that I was really concerned about how important genre literature is. I took part in a science fiction anthology many years ago, and it's a source of pride for me to be here speaking
on behalf of my generation, speaking of people who grew up reading Pedrolo's work, who grew up reading the typescript of the second origin, which is going to have, is a book that is going to have quite big importance in this Eurocon. So welcome back, everyone. This institution, CCCB, believes in preserving and defending literature, and it goes beyond conventions, it goes beyond genres and formats. This is the house of literature. We want you to feel that there are things happening which are really important. We want you to understand that when we say we care about literature, it's not just about Eurocon, but there's an event we organize every year which is called Cosmopolis. You're invited to attend next year. There's also a presence of general literature there. This Cosmopolis event has got loads of exhibits, presentations, and it brings together readers and writers from all over the world. We believe that it has helped, it has been key in helping make Barcelona a literature city as it is today. I think that literature is also the point where science and culture meet. I think that it's the best channel, literature and science fiction specifically, to talk about science, to talk about the future, and to talk about politics, because in the end, all we're doing is talking about politics in a way. So again, let me say that I really thank you for coming here, that we are all available for you, and that you're very welcome to join us again, even if it's after the Eurocon. This will always be your place. With Eurocon or without it, you will always be welcome here. All right, so thank you very much. My name is Pep Burillo. I'm the chairman of the Eurocon, together with Annie, who's sitting over there. I will be introducing our next speakers. There will be 3 of them. And, well, again, as everybody, I'd like to welcome you all to Eurocon and to this wonderful place. And before we start, I have to make a few thanks to several institutions and people who have helped us organize this. So our most heartfelt thanks go to the institutions that have contributed, mostly financially, to the Eurocon. And these institutions are the Generalitat de Catalunya, Catalan government, the City Hall of Barcelona, through the Institute of Culture, and the Office for Barcelona being nominated a literary city for 2015. Then is the Diputació de Barcelona, which is for the Barcelona province, who I think technically is the owner of the CCCB and the Patty Manning. And the Ministerio de Educación y Cultura from the Spanish government, the Diputació de Lleida, to whom we owe the Mecanoscrit volume, because the author Pedrolo was from Lleida, so the Diputació from Lleida has been very grateful in organizing the Mecanoscrit. Then the Library Consortium of Barcelona, with all the parallel activities that we have had around the Eurocon. And finally, the Filmoteca, which is where the movies will be played all through Eurocon. I would also like to thank the guests of honor. There's 8 guests of honor, plus 2 special guests that, sorry if I don't name them all, or maybe I should. So, who are our guests of honor? We have Richard Morgan, we have Aliette de Bodard, thank you. We have Joanna Sinisalo, we have Peter Michalewski, we have Enrique Corominas. Those were our original guests of honor. We added more people later, Rihanna Pratchett, we added Brandon Sanderson, we added Albert Sanchez Piñol, and I have 2 that I'm forgetting. Oh, Andrei Sapkowski, of course, how could I? I'm so sorry. So, anyway, so thank you for all the guests of honor for coming to our Eurocon. And I would finally like to thank our wonderful team of organizers. It's 25 people of us who have been organizing this Eurocon. So thanks to well, and of course the CCCB, they tell me I should mention, but since Vicente has already been here, but of course definitely the CCCB has been the heart, and they've been very helpful, collaborating with us, with all the organization and the planification
from 2 years ago, and of course, the CCCB is the most important institution. Yep. So I think that's all. So I'm going to introduce our speakers, and we're going to start with the Spanish Science Fiction Association, and the speaker will be Elias Combarro from the Spanish Association. Aquí, ¿no? Espérate la traducción. Muy buenos días, me llamo Pep Burillo y soy uno de los presidentes de la asociación de la organización de la Eurocon, junto con Ani, que está aquí sentada también. Tengo el cometido de presentarles ahora mismo a los 3 oradores que van a intervenir durante la mañana. Quisiera reiterar la bienvenida a la Eurocon y agradecer, sobre todo, antes de empezar, a todas las instancias que nos han ayudado a hacer este evento una realidad, a los que han contribuido, sobre todo desde el punto de vista financiero. Me gustaría empezar, desde luego, por el apoyo que nos ha dado la Generalitat de Cataluña, también el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto de la Cultura y a través de la Oficina de Barcelona Ciudad Literaria, que consiguió la organización de los eventos durante este título que tuvo la ciudad en 2015. Agradecer también a la Diputación de Barcelona, que son en realidad desde el punto de vista técnico los propietarios de la CCCB, al Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno Central y a la Diputació de Lleida, porque sin ellos no hubiera sido posible organizar todos los actos relacionados con el mecanoscrit del segon origen. El autor era de Lleida y son ellos los que nos han ayudado a poder tener acceso al libro. Quisiera agradecer también al Consorcio de Barcelona, sobre todo en lo relativo a la organización de las actividades paralelas que se han ido montando en torno a la Eurocon, a la Filmoteca de Cataluña, y no me puedo olvidar en estos agradecimientos a nuestros invitados de honor por el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros. Desde Richard Morgan, Alit de Bodar, Joana Sinstalo, a Peter, Enrique Corominas, Rihanna, a la que añadimos más tarde, a Brandon Sanderson, me dejo a alguien, creo, Andrei Sapkowski, que me parece que está por ahí atrás, y Albert Sánchez Piñol y Rosa Montero. Muchísimas gracias a todos y gracias también, por último, y sobre todo al CCCB, porque está en el corazón realmente de la organización de Eurocon, porque sin ellos y sin su ayuda no hubiera sido posible organizar este evento, porque llevan echándonos una mano desde que organizamos la planificación, desde que empezamos a organizar la planificación de la Eurocon hace ya más de 2 años. Es una de las instituciones más importantes, o la más importante, en este proceso. Muchísimas gracias a todos ellos por habernos ayudado hoy. Procedo ahora a presentar a los oradores que intervendrán por orden. El primero será Elias Combarro, que interviene en nombre de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía. Distinguished authorities, members of the organizing committee, and guests of honor, ladies and gentlemen, it is a pleasure and an honor for me to welcome you all on behalf of the Spanish Fantasy, Science Fiction and Horror Association to this Eurocon 2016. A Eurocon that I'm sure is going to be magical. It's going to be magical because, as you know, this is the first time that this convention is held in Barcelona and, in fact, in Spain, a fact that makes us equally happy and proud. I would like to thank Dr. Pep Burillo, the chairman of the Eurocon, and all the members of the organizing team, because I know they have spared no effort to get everything ready for a magical weekend. They have prepared an amazing program of activities that I know you are going to enjoy a lot. This Eurocon is also going to be magical because the city of Barcelona is made of magic itself. I invite you all to get some free time from the panels and visit around, discover the architecture, the food, the people, the culture, the bookshops. I'm sure you are going to fall in love with Barcelona. To us, the members of the board of the Spanish Fantasy, Science Fiction and Horror Association, this convention is also very special. After 5 years of hard but very satisfying work, we are stepping down. After this convention, a new, young and energetic board will be announced. So this is our final convention. Also, this year sees the 25th anniversary of the Ignotus Awards, the Spanish Hugos. 25 years ago, here in Barcelona, the winners of the first ever Ignotus Awards were announced. And tomorrow, 25 years later, again in Barcelona, we will announce the winners of this year's Ignotus Awards,
together with the ICTINEO Awards, which are the Catalan Hugos. And the most important reason for this convention to be magical is you, fans from Spain, from Europe, from all over the world. All this is for you, is because of you. Enjoy Barcelona, enjoy the convention, enjoy the magic. Distinguidas autoridades, comité organizador de la Eurocon, distinguidos huéspedes, damas y caballeros. Es para mí un verdadero placer hablar ante ustedes hoy en nombre de la AFCT, darles la bienvenida a esta Eurocon 2016, que estoy seguro de que será mágica. Y será mágica, entre otras muchas razones, porque es la primera vez que se celebra en Barcelona y, de hecho, es la primera vez que se celebra en España. Y eso es un motivo, por igual, de alegría y de orgullo para nosotros. Quisiera agradecer a Pep Burillo, en tanto que presidente del miembro del comité organizador, y a todos los miembros del mismo, el que no hayan ahorrado en esfuerzos para lograr que todo sea mágico. Han organizado un programa absolutamente increíble, lleno de actividades que estoy seguro que van a ser de lo más entretenido y de lo más divertido para todo el mundo. Y además, esta va a ser una Eurocon mágica porque la ciudad de Barcelona en sí misma tiene sus cimientos en la magia, se basa en la magia. Si pueden, saquen ustedes un rato entre charlas y dedíquense a pasear por sus calles, descubran su comida, su cultura, sus gentes, descubran sus librerías. Estoy seguro de que se enamorarán de Barcelona. Para nosotros, además, la Eurocon tiene un carácter especial. Y cuando digo nosotros, me refiero a los miembros de la Junta de la Asociación Española de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción. Y es que después de 5 años en nuestro cargo lo abandonamos. Dejamos paso a una nueva generación, a una nueva Junta que tomará posesión justo después de esta convención y que estoy seguro llegan con las pilas cargadas y con muchísima energía. Además es importante porque se celebra este año el 25º aniversario de los Ignotus, los Hugo españoles. Hace 25 años se concedieron por primera vez estos premios en Barcelona y mañana, 25 años después, volverán a anunciarse también los ganadores en Barcelona, los ganadores de este año. Asimismo, se les suma a la ceremonia de los Ignotus los Ictineus, que son el equivalente catalán de los Hugo también. Son, como ven ustedes, grandes razones para hacer que esta experiencia sea mágica. Pero la más importante, la que garantiza que esta Eurocon va a ser mágica, son ustedes, sois vosotros. Porque se han reunido aquí aficionados procedentes de España, de Europa, de todo el mundo. Y esta convención se hace por y para vosotros. Es un placer daros la bienvenida. Espero que disfrutéis de Barcelona, que disfrutéis de la convención y que, desde luego, disfrutéis de la magia. Gracias. Our next speaker is Eloi Puig, who is the president of the Catalan Society for Science Fiction and Fantasy. Eloi? Hello, I will speak in Catalan because I prefer in this language to express. Llavors, soc Eloi Puig. El company, l'Elias, ho ha explicat tot molt bé. De fet, quasi no puc explicar res més del que ha dit ell. Aquesta Eurocon és molt especial, perquè és el primer cop que es fa en aquesta ciutat, és el primer cop que es fa en aquest país, i això és molt important, perquè, com tots sabeu, la fantasia i la ciència-ficció és un tipus de literatura que no sempre ha estat recolzada pels mitjans, per la crítica, almenys aquí al sud d'Europa. Diferent és el món anglosaxó, o inclús el món de l'Europa de l'Est, que és molt més important. I des d'aquí el que volem sempre és intentar reivindicar i normalitzar aquesta literatura, aquesta fantasia, aquesta ciència-ficció. En català encara és més, no diré que perseguida, però és més oblidada, i tots sabeu que tenim grans autors que des de sempre s'han abocat a la ciència-ficció i a la fantasia. I una de les excuses que hem trobat per participar en aquesta convenció tan important des de la Societat Catalana de Ciència-Ficció és precisament aquesta, recolzar aquests autors que des de sempre, quasi des de l'ombra, han hagut d'escriure i publicar ciència-ficció i fantasia, intentar donar-los a conèixer al gran públic, a tots vosaltres, perquè tots sabeu que molt sovint és difícil trobar aquest tipus de literatura a les llibreries, i precisament per això hem organitzat tota una sèrie d'actes que, a part dels actes lògics de qualsevol Eurocon, intenten penetrar més en aquesta quasi desconeguda literatura nostra que és la ciència-ficció i la fantasia. Durant aquests 3 dies que durarà aquesta convenció trobareu actes en molts idiomes, però òbviament també en el català, i, com explicava també l'Elias, otorgarem els Premis ICTINEU, que són uns premis que es van crear fa 9 anys precisament per mirar de normalitzar aquesta situació mica absurda que tenim en aquest país,
que era que no existien uns premis dedicats a la fantasia i ciència-ficció en la nostra llengua. Llavors, doncs bé, us animo tots a participar a tots els actes possibles, de tot el que pugueu, perquè realment estem farcits, si voleu assistir tots serà impossible, vull dir que haureu de triar una mica, i sobretot descobriu la nostra literatura fantàstica que existeix igual que la de qualsevol altre idioma. Res més, perquè la resta ho han explicat molt bé anteriorment. Us deixo amb el següent ponent. Gràcies a tots. Good morning, my name is Eloi Puig. I'm a representative of the Catalan Association for Science Fiction. And just like Elias has said, well, he was very good in his speech. I don't have really much to add. I'd just like to say that Eurocon, yes, is going to be very special this year because it's the first time it's held in this city. It's the first time it's held in this country. And as you all know, science fiction and fantasy do need our support in order to be well known, especially at least in Southern Europe, maybe not so much in the Anglo-Saxon world, the English-speaking world, or in Eastern Europe, where it is much better appreciated and known. We need to reivindicate our literature. We need to defend it. We need to defend fantasy and science fiction, especially Catalan science fiction, which is, I wouldn't say chased, but forgotten, even more so than the regular science fiction or Spanish science fiction. This is one of the reasons why we are involved in this event. This is one of the excuses, if you want, for us to take part in Eurocon. We want to give our full support to writers who, almost from the shades, from the shadows, have been writing science fiction and genre literature in Catalan. We want them to be better known. We want them to be heard of, and it's sometimes difficult to find this kind of literature in libraries or in bookshops as well. So we want to take advantage of this opportunity to make these writers well known. There are plenty of events which will take place around the Eurocon. Most of them, or some of them, will also be in Catalan, and what we want to do is to get this great unknown Catalan literature to be better known by the general audience, especially regarding fantasy and science fiction. There will be events, like I said, in Catalan, and not only will we have the Ignotus Awards, there will be the Ictineu Awards, which were created 9 years ago, in order to try to standardize or normalize a situation which is quite sad, which is that these writers we have in our country are not that well known. We want fantasy and science fiction to reach many more writers. You will not have time to take part in all of the many events that will take place during Eurocon, but we'd like you to try and select some of them, and we'd like you especially to get to know our literature, our genre literature in Catalonia, because it is good, it does exist, and it's quite unknown. So I'd suggest you try to dig deep into it, and nothing more to add. That was it. Buenos días, me llamo Eloi Puig, vengo en representación de la Asociación Catalana de Ciencia Ficción y como decía Elías hace un momento, bueno, pues su discurso ha sido muy bueno, no tengo mucho más que añadir, la verdad. Eurocon es un evento realmente especial porque es la primera vez que se celebra en esta ciudad y también es la primera vez que se celebra en este país. Y como sabemos todos los aquí presentes, la ciencia ficción y la fantasía necesitan nuestro apoyo, sobre todo en cuanto a presencia en los medios y especialmente en el sur de Europa. Quizás en el mundo anglosajón no sea el mismo caso, quizás gocen de mayor visibilidad y también en Europa del Este, pero aquí necesitamos reivindicar esta literatura de fantasía y ciencia ficción. Una literatura que en Cataluña es aún más, no diré perseguida, pero sí quizás olvidada que en el resto del Estado. Hay muchos autores, muy buenos autores de literatura de género en catalán. Y una de las excusas, por así decirlo, de la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción para dar su apoyo y participar en la Eurocon es dar a conocer a algunos de estos autores que realizaban y creaban su obra desde las sombras, que tenían grandes dificultades para poder publicar su obra de ciencia ficción. Queremos darlos a conocer más, porque como sabemos todos es difícil muchas veces encontrar este tipo de literatura en las librerías. Hay un montón de actos que servirán para que esta Eurocon goce de un gran programa, y entre ellos se incluirán algunos relativos a autores de literatura catalana, una gran desconocida para el público en general, incluso para el público lector de género. Queremos que se dé más a conocer
muestra la fantasía y la ciencia ficción creada por autores catalanes. También, como decía Elías, se van a dar los premios Ictineu, que son la versión catalana de los Hugo. Son unos premios que surgieron hace unos 9 años precisamente para poder normalizar un poco esta situación un tanto absurda que se vive en este país y poder dar más a conocer a estos autores de literatura de género en catalán. La fantasía y la ciencia ficción no llegan a todos los lectores que deberían. Y hay una gran cantidad de actos en Eurocon que van a servir para corregir un poco la situación. Hay tantos que va a ser imposible participar en todos, así que tendrán ustedes que filtrar y realizar una selección. Pero lo que les animo es a que disfruten del Eurocon y sobre todo, a que investiguen y profundicen esa gran desconocida que es la literatura fantástica en catalán, que les aseguro que existe y es muy buena. Y no tengo nada más que añadir. Gracias. Our last speaker, el nostre últim convidat, és Marina Espasa, from the Barcelona City Council and the Barcelona Institute for Culture, and from the Office of the Barcelona Literary City of 2015. Marina? Gràcies. Bon dia, jo també parlaré en català. Com ja han dit molts d'ells, és la primera vegada que l'Eurocon es fa aquí a Barcelona i per la qual cosa estem molt contents, però és la primera vegada també des que Barcelona va ser designada per la UNESCO Ciutat de la Literatura, que això és una cosa que és un segell que queda per sempre, no és pel 15, ni el 16, ni el 17. I clar, jo considero que aquests 3 dies, més que la Ciutat de la Literatura, és la Ciutat de la Literatura fantàstica, perquè realment hi ha molts motius perquè ho sigui. Com ha dit també l'Elias, si teniu temps lliure, no deixeu de visitar els dracs del Gaudí, no deixeu de pujar a la Pedrera i veure els guerrers amb cascos del Gaudí, són totalment fantàstics. Si podeu acostar-vos al cementiri del Poblenou, acosteu-vos a la tomba del Santet i veureu que hi ha tot d'exvots, demaneu-li un desig, es complirà. Si podeu anar a Montjuïc, a la muntanya màgica, no us quedeu només amb les fonts del principi, que són les fonts amb llums i colors, sinó que busqueu la font del Diable, que hi ha una font amb un cap de diable. Si camineu per la Rambla, aquí al costat, i pareu davant d'un teatre que diu Teatre Poliorama, aixequeu el cap i mireu hi haurà com 2 torres, doncs darrere aquelles torres l'escriptor anglès George Orwell va estar-se tot un dia amb una escopeta a la mà, sense menjar, intentant mirant el bar, un cafè que hi ha al davant, que encara veureu, que es diu Cafè Moca, i va estar tot el dia a punt de disparar a qui passés per allà. No va disparar ningú, però durant tot aquell dia va estar pensant el que segurament després seria l'argument de 1984, una novel·la sense la qual no estaríem aquí. A més, Barcelona és la ciutat de molts i molts autors de literatura fantàstica que potser no coneixeu, segurament els estrangers no coneixeu, però el nostre poeta més excels, que era Jacint Verdaguer, anava a unes sessions d'exorcisme i prenia notes i escrivia coses que veia, els dimonis que veia sortir de la gent. Això era el carrer Mirallers, al costat de Santa Maria del Mar. Manuel de Pedrolo no és d'aquí, però va viure molts anys aquí, i per això tindreu el mecanoscrit. Autors com Joan Perucho, Mercè Rodoreda, o l'Anna Maria Matute, fins i tot, eren de Barcelona i van escriure grans novel·les fantàstiques, tots ells. Evidentment, Barcelona és una seu editorial potentíssima. La majoria dels llibres que llegiu es fan aquí. Hi ha editorials com Minotauro, Edassa, Ediciones B, evidentment Gigamesh, però també Males Herbes en català, perquè la ciència-ficció, com ha dit ell, també és en català. Evidentment, no deixeu de visitar les llibreries, també. Tenim el Quadrat Màgic, que és entre els carrers Passeig Sant Joan, Bailèn, Ali B i Ausiàs Marc. Allà hi ha totes les llibreries que vulgueu, encapçalades per la Gigamesh, la més grossa d'Europa, em sembla. Una ciutat així em sembla que l'Eurocon només pot triomfar. Volia felicitar els organitzadors pels actes que heu programat, perquè hi ha un homenatge al meu estimat Stanisław Lem, que m'agrada molt, perquè hi ha l'homenatge a l'Antoni Montner Jordà, que crec que també s'ho mereix, i perquè hi ha molts actes protagonitzats o sobre escriptura escrita per dones, perquè les dones també escriuen ciència-ficció. Jo mateixa escric ciència-ficció, encara que sembla increïble. Llavors, que hi hagi autores com la Rosa Montero, la Rihanna Pratchett, o moderadores com la Elisa McCausland, actes que es titulen Wonder Women o Evil Females, em sembla molt bé, perquè la ciència-ficció, com el món d'avui dia, el 2016, el futur que li espera o serà femení o no serà. Gràcies.
And our last speaker is going to speak on behalf of Barcelona Town Hall, of the Institute for Culture, and of Barcelona as City of Literature. Welcome. Very good morning to everyone. I'd like to say that this is the first literature event that takes place, the first big literature event that takes place in Barcelona after its designation as a City of Culture, Literature. Sorry. This is not something that is bestowed upon a city every year. This is something that stays there forever. It's a label. It's not that you're a City of Literature for 2015. You're the City of Literature for 2015, 16, 17, and for the future years to come. And this is a city where fantastic fantasy literature is key, is very important. Like Elias was saying, please do not forget to visit many of the different sites that there are to see in Barcelona. Go to see Gaudi's work. Go to the cemetery in Poblenou and look for one of the tombs there. You will know which one, and you can ask for a wish, and it will be granted to you. Go to Montjuïc, to the magical mountain, but do not stay just at the feet of the mountain. Do not just watch the fountains and the light show that there's there. Look for the fountain of the devil. There's a small fountain with a devil's head there. Go to walk around the Rambla and look for Poliorama Theatre. If you find it, try to take a peek inside, because behind two towers which are there by the stage, once there was a man named George Orwell who spent the whole day famished, who could not eat, and who was just aiming with his rifle across the street, looking at the Café Mocha, aiming to see if he was going to shoot someone. He did not shoot anyone that day, but he was there, and I'm sure that experience had something to do probably with his book 1984. Without 1984, none of us would be here today. This is a city which has plenty of writers of fantasy and genre literature, among them a poet named Verdaguer, who is an excellent poet, and you should try to find out a little bit more about him. There's also Pedrolo, who was not born in Barcelona but lived here for a while. He's not here now, but he's very important, as you have heard already. There was Joan Perucho and Ana Maria Matute, who were both born in Barcelona and wrote many books, and some of them were fantasy and genre books, and some of them were very important. There have been very important publishing houses in Barcelona. There are still here, Minotauro, Edasa, Ediciones B, Gigamesh as well. They publish in Spanish, and there's Malas Herbas, which publishes also in Catalan, and they publish genre literature. You should try and find the Magic Square, the speaker says, which is around the area of Passeig de Sant Joan, where many very good bookshops are located, and where you will have the chance to find very interesting books. I'm sure that in a city like this, Eurocon is going to be a success. It's bound to be a success. We're really happy to see that the organizers have also, I am really happy on a personal level to see that the organizers have included an homage to Lem, which is a writer that I really, really like, and that there's a reference to Antoni Maria Jordà, and that there are many female writers present here as well, because you should never forget that women do read and write science fiction as well. We have such guests as Rosa Montero, Rihanna Prat. We have someone conducting a panel named Lisa McCowland. There are panels about the role in women, of women in science fiction, and I think there's something, a key message that we all should take back home with us from here, which is that science fiction in the future will either be feminine or it will not be at all. Thank you. Muy buenos días. Hablo en nombre del Ayuntamiento de Barcelona. Este es el primer acto, la Eurocon, que se celebra en esta ciudad desde que se designó como ciudad de la literatura a cargo de la UNESCO. Este es un cargo, un título, mejor dicho, que queda para siempre. No es que sea la ciudad de la literatura solo para el 2015, sino que es ciudad de literatura para el 15, 16, 17 y para el futuro. Es una ciudad donde la literatura fantástica está muy presente y que tiene muchos motivos para ir a visitarla. No dejen de ir a dar una visita, a dar un paseo, mejor dicho, por algunos de nuestros grandes atractivos, como decía Elías. Por ejemplo, vayan a ver la obra de Gaudí, vayan al cementerio de Poblenou y encuentren una de las tumbas donde podrán pedir un deseo que seguro que se cumple. Vayan a la montaña mágica, Montjuïc, pero no se queden únicamente en las fuentes del principio con el espectáculo de luces y color, sino que busquen también la fuente del diablo. Si pasan por la Rambla y ven el Teatro Poliorama, traten de asomar la cabeza, y si ven dos torres, piensen que detrás de ellas estuvo un día un hombre llamado George Orwell, que se pasó toda la jornada, varias jornadas sin comer, y que estaba apuntando con su rifle al otro lado de la calle, al Café Mocha, apuntando, esperando a ver si le esperaba a alguien. Al final no
no le disparó a nadie aquel día, pero estoy segura, mejor dicho, de que parte de lo que vivió aquel día Orwell sirvió para ser el germen de 1984, una novela sin la que nosotros no estaríamos hoy aquí. En Barcelona, además, es una ciudad que ha acogido y albergado muchísimos autores de literatura fantástica, desde poetas como Verdaguer hasta autores como Pedrolo, que no vivió aquí, que no nació aquí, pero sí estuvo una temporada, y me complace mucho ver la importancia que tendrá el segundo Mecanuscript en la Eurocon. Piensen que Joan Perucho o Ana María Matute nacieron en Barcelona, que escribieron grandes novelas, y entre ellas algunas grandes novelas de literatura de género o de fantasía, que hay grandes editoriales que tienen su sede en esta ciudad, entre ellas Minotauro, Ediciones B, Edasa o incluso ahora más recientemente Gigamesh, que publican en castellano, que está también la editorial Malas Herbas, que publica literatura de género en catalán. Y visiten, si pueden, el Cuadrado Mágico, que está enmarcado por el Passeig de Sant Joan y por la zona de Arco de Triunfo. Allí encontrarán excelentes librerías donde poder ir a buscar algunos de los libros. Lógicamente, con una ciudad como esta, con las características que tiene Barcelona, la Eurocon tiene que ser un éxito. Estoy encantado, además, de que la organización haya incluido tantos actos, y entre ellos, a título personal, me complace mucho ver que hay un homenaje a Lem, que es un autor que me gusta muchísimo. También que está la presencia de Antoni María Jordà, y que hay literatura femenina, que hay muchas autoras, porque no olvidemos que las mujeres también escribimos ciencia ficción, que hay autoras desde el principio como Rosa Montero, Rihanna Pratchett, que están en la lista de invitadas, o Aliette de Bodard, que está una moderadora que es Elisa McCausland, que hay multitud de actos y charlas en el programa con la presencia de la mujer. Y piensen una cosa muy importante, y es que la ciencia ficción en el futuro será femenina o no existirá. Gracias. All right, finally, our last activity is the presentation of the Eurocon flag. We'll be in charge with Ian Watson. Nuestro último acto será la presentación de la bandera de Eurocon. Para ello, le cedo la palabra a Ian Watson y a Carolina. Aquí traen la bandera. This is a legitimate Eurocon. Y ahora que hemos desplegado la bandera, tomamos posesión, y esto ya sí que es la Eurocon. So, I declare this Eurocon open. I hope you all enjoy all the activities. Welcome and thank you for coming.